It's going to be MFD Millennials by Mr. Raja Balaya, Joint Assistant Vice President, Hdfc Mf, and is currently heading Retail Business Channel in Chennai area with assets over 10,000 crores. He previously worked at Nippon AMC, DSP AMC, and ICICI Pru Life. He's MBA from Bharatiyar University. Over to you, Mr. Balaya. Good evening to all. Indeed, it's great pleasure to have this session with IFPA members. We are so thank you each one of you for the opportunity given to HDFC to give this session. So it was so nice to listen to all the other speakers. In fact, Mr. Vetri sir was talking about wealth creation journey and sector rotation. All that is really having a lot of references to my topic. That wealth creation is a journey. So it is more of a behavioral science. So what I thought is it's more of a kind of a data that I'll take. The topic what I've chosen is MFD to millennials. Because as we all know that the millennial crowd is increasing in the recent times. So how does this MF industry trend is moving around, and where do I see some observations, and how do I turn these observations, or if there is a gap, how do I bridge that gap into my opportunities? How an MFD can take this as an opportunity to increase your business. So that is all that I am trying to do. Basically, it's a thought experiment. So nothing to be proven to be right or wrong. So it's a thought experiment. You might also get your own thought process after seeing that industry trends or whatever. Maybe after this meeting also you might come out with your own thought process. So it is my perspective. So not from the founder's view or something. So in order to get into that millennials crowd, so let us understand what is the MF industry trends first. The millennials are, so as per the definition, they are called Generation Y otherwise, and people born between 1982 to 2004. So basically upwards of like 20 years to 42 years of age. So this is a very important segment in India. Why it is important segment? 34% of Indian population belongs to millennial category, and in comparison it is about 27% is in the global average. So as per the CAMS report, which was released about last year before, for the period of 2019 to 2023, for that 5 years period, of the new investors got onboarded, 54% are from millennials. So in terms of actual number, close to 1 crore, something like 85 lakhs, 86 lakhs number of clients got onboarded. Those were new clients or millennials in this age group category got into mutual funds. And we all know what is the reason. They all got into mutual funds. Similarly, in the same period, fintech waves also got created. And interestingly, so when I was trying to prepare this, I was trying to look at our own data. So when we are going to address this MFD crowd, I want to see how many MFDs are really into this age bracket category. So in our, whoever is empaneled with us, out of that data, there are about close to 700 number of MFDs falling in this millennial age group category, which is encouraging. Because Chennai kind of a population and at the best or 1.2 crores upwards, 30-35% is about 30-40 lakhs of people in this age group category, and 700 people serving to this, maybe 10% of that population is investing population. 700 people to 4 lakh number of investors is very interesting data. A target group which needs to be addressed with a series of interest. I cannot take it in a lighter sense because across the world, the products are built around to this millennial group. So I thought I'll put some serious perspective into this. We'll talk about this. So basically, talk about millennial, how their careers are developed. This is how their career looks, a traditional career versus a millennial career. We all formed in a traditional career method where we pick up a job and we stick to the job until we get retired, or at the best 1 or 2 job switches that we do. And more or less we will be in line with the same industry. We don't change industries more frequently. That is all our nature of the behavior of a traditional career building. But what happens to this millennial crowd is, in the engineering college, their career will never be a upward slope or slanting line. They don't stick to any career, or they don't stick to any industries also, for that matter. The startup culture in India, it is good to have that startup culture, and it is getting very popularized. Now, colleges, even engineering college, what I am observing is that in engineering college, they have a startup cell.
They have created a startup cell in which they are encouraging students to do startups. So while coming out of colleges, they are not looking for placements. The engineering colleges are declaring their numbers, how many startups are created out of the campus. So look at the way these people are there. So how does the startup works? All of us know the startup industry, the failure rates are almost 94-95%. That is also for the funded startups. Funding ஆகாத startups நிறையா இருக்கலாம். So of the funded startups, 95% of the startups will get failed in a matter of 3 to 5-7 years maximum. The product fitment or promoters issue, capital issue, it can be anything. But in spite of all this risk associated with the startup industry, a college is promoting or tracking the number of startups formed from out of the college. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சினாரியோஸ் இருக்கும்போது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் முடித்ததும் நான் ஒரு ஐடி பிளேஸ்மெண்ட் போகிறேன், அங்கேருந்து நான் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐ எம் கண்டினியூஸ்லி க்ரோயிங்கிற கான்செப்ட்லேயே இல்லை. ஸோ தேர் ஸ்டார்டிங் வித் ஸ்டார்ட் அப். இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் தென் தே கோ டவுன். இட்ஸ் லைக் எ ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் கேம். ஸோ இட் ஃபெயில்ஸ், ஐ கோ டவுன், தென் ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மில்லினியல் குரூப்புக்கு தே ஆர் பேசிக்லி ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ். நம்ம பேசக்கூடிய நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருக்கா, அது இருந்தால் தான் நான் ஸ்மால் கேப் கொடுப்பேன் அப்படின்னா surely they are risk taking capability is very very high. Nature of them is basically they are digital native. This is the community where they have seen Sony Walkman, they also have seen iPod, millennial community. Sony Walkman to iPod and now in Spotify la paatu kekranga or YouTube whatever. So moonume paathiranga. But then the next generation after this, even the Gen X or Gen Z, குழந்தைய இன்றைக்கி வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது. ஸோ வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தட் ஒன். அட்லீஸ்ட் த பீப்புள் ஹூ ட்ராவல்ட் அலாங் வித் அவர் ஓன் மெமரிஸ் ஆஃப் ஐபாட் டு ஸ்பாட்டிஃபை, அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்குது. அண்ட் தே டாக்ட் அபவுட் திஸ் ஷேர்ட் எக்கானமி. ஸோ தி ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்ஸ் ஹஸ் கிரியேட்டட் சம்திங் கால்ட் ஷேர்ட் எக்கானமி. வாட் டு யூ மீன் பை ஷேர்ட் எக்கானமி? நத்திங் பட் லைக் டு கிவ் a best example of the Airbnb concept. Our own home, we can convert that into a lodging facility or a stay purpose. So it can be a shared economy. So instead of you building a new hotels in the country, rather you use your own the spaces available at our home. So it can be shared with other people. Similarly, like Ola, Uber concept. And this is a group where it comes with a low attention span. So they don't read. In fact, நீங்கள் இந்த blog or articles, readings இப்போ வர எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று போட்டிருப்பான். நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? 2 minutes read, 3 minutes read தான் இருக்கும். Never say that 60 minutes read, 15-20 minutes read இருக்கவே இருக்காது. At the best it can go for 5 minutes read. So they are defining their momentum. Their attention span is very very less. They can't travel with you for a long story. If you have to tell that you have to wait in the market for long, all that story they are not doing. See, whatever you want to tell, you tell it in the package of the 2-3 minutes of time. That is why this Instagram popularity, all that is coming. Even Badhu sir will acknowledge how much effort that he will put in to bring that Twitter content to so precisely and sharp. So people are looking for that sharp information. So that is this kind of group, and they are always solution oriented. Why they are solution oriented? The culture built around them. Look at the economical activity that what we also do day to day basis. என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டே பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலையில் எந்திரிச்சு நான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பிகிட்டு இருக்கும்போது அவசரமாக வீட்டில் ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு கத்திரிக்காய் வேணும், தக்காளி வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஓடி போய் கிராசரி ஸ்டோரில் வாங்கிட்டு வேகமாக வரணும். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஜெப்டோ, பிளிங்கெட், இமீடியட்டாக கிடைக்குது. ஸோ யூ மூவ் ஆன். காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண முடியல, டேக் a Zomato. Immediately the Zomato comes and delivers you. Then you have to do mobility. There are Ola, Uber. All these people, what are they doing? They claim they are providing you solution. Yes, it is, right? They are providing you some sort of solution, and thereby they are proving their business models are very successful, and they are increasing the scale, and that is the model of the startup. There are some models where we don't even have a problem. Okay? We don't even have a problem, but they have identified this could be a potential problem for you and developed a model. What is that? There is no problem only for our life. Zomato. 10 years before we ever thought of ordering a food and sitting at home and eating it. And that was not a big pain also. Even cooking was the pain, but then Zomato, we never anticipated it will come because it's okay. I mean, it's not a big problem to be solved, but then they created as a big problem. Yeah.
So they created us a problem. They created a new problem stating that, yes. That is again a health industry. So they create a problem and find a solution. So in comparison, what are we doing then? So we are truly a solution provider, and we don't talk about problems so much. We only talk about the solution so much. So this is relative terms to what we do in terms of solution providing. In the Airbnb, Procto, all these are the brands they get associated. In fact, we are also going through all these brands on our day-to-day life. This is an environment they are in. The millennials group is in an environment where they are provided with solutions, and they are provided with experiences, and they are provided with a lot of problems and shared economy environment. So keeping apart this millennials for a moment, let's get into the mutual fund industry trend, how this trend is looking at, and what is that we can observe from this trend. So looking at the data since from 2020, very interesting data of segment level AUM. This is at a distributor segment level. So we have classified MFT, bank, national, fintech, direct as others and RIA. ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி our own industry had a big challenge. When RIA bill got introduced from SEBI, we all anticipated that RIA will take over mutual fund distributor business, right? That then it was like IFA business. Are we? We all felt like RIA model வந்துச்சுன்னா fee based model, it is like suppressing IFA model அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம், or the bank may take RIA model அந்த மாதிரிலாம். But at the same time, there was another model which was existing, which was fintech. அதை பற்றி நம்ம யாருமே பெருசாக அப்போ பேசல, but we talked so much about RIA. But at a later point in time, after 4-5 years of time, what is the result now? The point-to-point growth of AUM, fintech growth is very phenomenal, and followed by the MFD growth. So something that we need to be sure about it. So MFD growth for the last 4-5 years is very, very encouraging. One more point to add, the relevant of MFD is that on the national also, after MFD the growth has come in national, but in national, நாங்கள் எங்களோட AMC classification, when we call national distributors top two distributors is NJ and Prudent. So அதிலே யாருக்காங்கன்னா individual sub-brokers basically. So again, yet another MFD community. So basically in India, for the mutual fund industry, MFD communities is making lot of impact for creation of wealth for every Indian. So that is most important thing, that MFDs are very close to for HDFC as well. So we are very genuinely doing a lot of business to this community. So 2 observations on this data. So one, clearly fintech is growing with a phenomenal rate, and MFD growth is also very, very highly witnessed. This is on AUM. Now அடுத்த ஸ்லைடில் I talk about the inflow, equity inflow, gross inflow. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் ஆல் த கேட்டகரிஸ், லார்ஜ், மிட், ஸ்மால் எல்லாமே எடுத்திருக்கோம். இதில் இந்த செக்டார் திமேட்டிக் இஸ் த கிளியர் வின்னர். அன்டவுட்டட்லி in the last 4-5 years we are seeing only money flowing into sector thematic funds, and then you see in money coming in mid cap, small cap, and the recent times it has picked up in flexi cap as well. So on the AUM growth from point to point for this scheme categories, top 3 funds are small cap, large and mid cap, and multi cap. So these are the funds on a AUM basis, but flow basis, sector thematic, small cap and mid cap. This is on the gross flow. This slide talks about the net sales, not the gross sales, it's about net sales. Net sales more or less the same trend is there, but then I have taken this slide to highlight this category, that's called retirement fund, children's fund. Net sales is very, very lesser, like 1,300 crores in this current financial year. Previous year also close to 1,500 crores. Whereas the total net sales for the industry, excluding index, is about 2,37,000 crores. Out of 2,37,000 crores, only 1,400 crores of money has gone to retirement funds. This is something, a data which I want to give a highlight, that is an observation. What can we do if this is an observation? There are 4 major observations that I have made out of it, which I said it is a thought experiment. What I observed is the major 4 observation. Number 1 being, the number of millennial investors are rising clearly due to the fintech waves, and millennials onboarding and the return experience is really good so far. That is what Mr. Vetri talked about in his speech. Their experience or return experience in the last 4-5 years is very good for them. So they have seen a very good positive experience in return as well as on the onboarding.
And MFDs are the most and very relevant distributor in this current ecosystem. And few categories are attracting a lot of inflow, like your thematic and small cap, mid cap, and flexi. But there are segments like retirement funds and children's funds are ranked very, very low in comparison to the flows coming in. If this being the observation, I've just thought of bringing in my perspective on the three aspects. So what we can do, if this is going to be an observation, what you can do so that you can improve your business or it can add a lot of value to our clients. Number one observation, do digital adoption. Undoubtedly, I am not the first person to tell you that you should do digital adoption. Many places, many times in the last 2-3 years, we are talking about the digital adoption or taking your business into digital mode. So, the concept what I want to try or the perspective what I want to give you is that this is a statement written in an advertisement book. Commerce can do technology, technology cannot do commerce. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வாட் எவர் வி ஸ்பீக் அபவுட் டெக்னு நம்ம இப்போ பேசுகிறோம். ஜொமேட்டோ இஸ் டெக் கம்பெனி, ஃபின்டெக் கம்பெனி, ஃபுட் டெக் கம்பெனி, இன்சூர் டெக், இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீப்பாக டெக் இஸ் ஒன்லி எனேபிளர். தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ காமர்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் டெக். ஒரு ஃபுட் டெலிவரி கம்பெனிக்கு டெக்குங்கிற எனேபிளரை வச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காமர்ஸ் என்னென்னா த ஃபுட் பிஸ்னஸ். லைக்வைஸ் இஃப் யூ டேக் இன்சூர் டெக், நாங்கள் அந்த இன்சூரன்ஸ் ஆன்லைன் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறோம், நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன் கொடுக்குறோம், பின்னாடி என்ன இருக்குது? தெர் இஸ் அ ரியல் காமர்ஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ டெக் கேன் ஒன்லி பி அன் எனேபிளர். விச் இண்டஸ்ட்ரி கேன் பி a pure tech play, which is like a software industry where they are providing software as a service. அந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்டில் you will see tech to tech. It's a pure tech supplying to other tech, but that end result will be enablement for a commerce activity தான் இருக்கும். ஸோ இதே இந்த ரெலவென்ஸில் if I have to put our industry in the perspective, if we talk about so much of this fintech grow or your Zerodha all growing in the recent years, அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கு? ஃபின்டெக் இருக்காங்க, அங்கே எப்படி ஆன்போர்ட் பண்ணுறாங்க கிளைண்ட்ஸை, so much of things are projected purely on the numbers. இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா? ஆஸ் அன் wealth creation industry, as an MF industry, there is a commerce element here. What is the commerce element? If I have to break down the product, mutual fundsங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. What is the outcome of that product? Return is the outcome of that product. But are we selling purely on return, or what is the big challenge of this industry and what is that we go through? It's all about emotional handling, right? It's about people to people business. What is the real commerce in our industry is that people to people relationship, what you manage with your clients and how you control the emotions with your client. That is all really matters. That is the real commerce. Because here in services industry, we don't see or touch the product here. So what is then gives an enabler here is the assurance what you give to your clients. The kind of financial planning that you do, the kind of forecast that you do, and you make them see through their dreams in their future. இதெல்லாம் தான் இங்கே காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இதுக்கு ஒரு டெக் எனேபிள்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா that is what you are all adopting already. இன்னும் கிளாசிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணுன்னா the difference between this commerce and tech, I'll put it in a number. We saw that slide previously. The fintech boom was very high in this industry. Number of SIPs also they are doing in crores actually. Average SIP in fintech என்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Although they are registering very high number of SIPs, what could be the average number? Somewhere around 500 rupees. Average fintech SIP from fintech வர்றது எவ்வளோனா ஒரு 500 to 600 தான் இருக்கும். But average SIP from an MFD, 5,000 to 6,000. It is moving beyond 5,000. It is going very closer to 6,000. So this is the commerce activity I am talking about. So this is the real commerce. And what you need to do is you need to enable that technology so as these millennials, whenever they feel they become very serious investor and whenever they have large corpus to be invested, whenever they want to do some sort of a financial consultation, they will be searching in their own environment. That's what I told. So they are surrounded with a lot of the startup culture, tech, Google search, do a review, all that stuff. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தேடும்போது you should be available. So that is a basic hygiene factor of digital adoption that you are supposed to do. And beyond that, if you have interest, you can try out a lot of digital marketing exercise. That is an enabler again. But digital marketing வரும்போது it is a budget oriented activity. It's an individual call whether you want to do it or not. But basic premises of having a decent single one-pager website, having a LinkedIn profile, all that is really a matter for an MFD to have it.
Second perspective that what I want to give is that on the experience management. இப்போ நான் பேசினபடி இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாருமே வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் ஆல் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ சொல்யூஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. அதில் வாட் இஸ் த டாப் லேயர் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டார்ட் அப் இஸ் தட் it is not the solution is the end need for them, but then in order to do the engagement with the customer, what they do is basically they focus on the customer experience management. ஸோ இந்த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கிளாசிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு 4-5 வருஷமோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமேசான் வெப்சைட் எப்படி இருந்துச்சு, ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட வெப்சைட் நீங்கள் எப்படி ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க, இப்போ எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறீங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தட் இஸ் கால்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே மைக்ரேட் ஆகி ட்ராவல் ஆகிடுச்சு. நவ் தே ஆர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் கஸ்டமர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூசர் கஸ்டமர் சர்வீசஸ், கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட். நான் எப்படி உங்களை வந்து கண்டினியூஸாக நான் என்கேஜ் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். காலையில் எந்திரிச்சதை யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்கள் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் காலையில் எந்திரிச்சு டெய்லியும் ட்விட்டர் ஆப்பை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா 4th டே அதுவே கரெக்டாக ட்விட்டர்லேருந்து என்ன மெசேஜ் இருக்கோ அதான் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுக்கும். த மொபைல் இஸ் ரீடிங் யுவர் பேட்டர்ன். That is nothing but experience management, because the moment you wake up, you want the Twitter message to be popped up or given as a notification. No, that I will do. So that is called experience management on the tech basis. But இதே மாதிரி if I have to talk relative to this to our own industry, MFDலையும் நம்ம பண்ணுற பிஸ்னஸ்லேயும் lot of experience management can be practiced. அந்த என்னெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத I just mentioned few here. It is not limited to this. You can have your own, lot of variables which can add lot of experiences. So if you look at product wise, are you giving the right product to all your clients for a right experience? பிளைண்டாக நான் கண்ணை மூடிட்டு இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஃப்ளெக்ஸி கேப் தான் கொடுப்பேன், எல்லாருக்கும் லார்ஜ் கேப் தான் கொடுக்கேன்னு கொடுக்காம, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கஸ்டமர்ஸ் ப்ரொஃபைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குற ஒரு கிளைண்ட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஐடி செக்டர் பெர்ஃபார்மே பண்ணாட்டாலும் ஹவு மச் எவர் யூ டெல் யூ வில் நாட் கெட் கன்வின்ஸ்ட். ஏன்னா அவர் ஒர்க் பண்ணுறது ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில், ஹிஸ் salary is coming from IT industry and he believes that IT industry will grow. From our perspective or from our point of view, it is a temporary phenomena that IT is going down, which he will not accept. Still he will convince and he will put money in the IT industry. So அதனால் he needs that experience. What else you can do, but you have to give a cautious in allocating that portfolio. ரொம்ப ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல், ஹையர் வெயிட்டேஜ் இல்லாமல், you can give at a lower weighted average to that IT industry. அந்த மாதிரி கொடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். The product wise you can create lot of experiences for sure. And again, onboarding experiences, now everything is in ஆன்லைன் டிஜிட்டல் எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸ்டில் நம்ம எல்லோரும் மேஜராக ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் இங்கே தான். KYC இஷ்யூலேருந்து அதெல்லாம் வர்றது எல்லாமே, தட் இஸ் ஆல் கெட்டிங் அரெஸ்டட் இன் த ரீசன்ட் டைம்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது, அது என்ன, நாலேஜ் ஷேரிங். இந்த நாலேஜ் ஷேரிங்கே இந்த இண்டஸ்ட்ரி வாட் வி ஆல் ஆஃப் அஸ் பிலீவ் இஸ் தட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நாலேஜ் ஷேரிங். அதில் டவுட்டே இல்லை. ஸோ இஃப் ஐ டு கிவ் யூ சம் அதர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், லைக் we are from the manufacturer perspective, AMC persona, நான் ஒரு career building point of viewலேருந்து பார்த்தேன்னா, whenever I go for interview or whenever we interview people, எந்த கேண்டிடேட்டை எந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இன்டர்வியூ பண்ணாலும் we ask one question across to all the people. You know what is that question? What is your outlook on economy and market? One common question, whether the candidate in front of me is whether at 1 year of experience or with a 10 years of experience, I ask the same question. But என்னன்னா, the answer for this question when it comes out of this person, that will truly reflect his experience, his knowledge. Whether he is really speaking to the 10 years of experience க்கு பேசுறாரா, 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேசுகிறாரா, or 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேசுகிறாரா. 1 year of experience guy can come and tell me that சென்செக்ஸுங்கிறது இந்த லெவலில் இருக்குது, இதில் 30 ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது, நிஃப்டியில் 50 ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. I am happy with that. A 10 years of experienced person coming and telling Sensex has 30 number of stocks, level of closing is this, in the next 3 months in the target la pogum close agun sonna, we may not be that satisfied. What are we looking at? We want them to read economic data and we want to predict the future. So this is one common question in our industry which I talked about, and this is the way you also interact with the fund managers. What is that one answer that we are looking at is that what is the outlook? So the outlook ன்ற அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டுக்குள்ள we have lot of knowledge sharing activity. So can you bring this as an experience variable? How do you bring this as an experience variable? இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது blog writing பண்ணலாம். Constantly you write a blog and post it one blog or one article at every month. Or WhatsApp marketingல நீங்கள் உங்களோட perspectiveல what do you feel that outlook is? Because you are taking lot of collective knowledge from the AMCs. So
So HDFC is also doing a lot of other activities in terms of knowledge feeding. I mean, in this today's session itself, we are looking at wealth journey and sector rotations. These are all knowledge. So after this, are you writing your own script and sharing it with your client? This is an experience variable. So likewise, you can do repeated sales, references, greed and fear management. That's what we all. How do you package that as an experience? So maybe you can get some sort of activities orientation and record some kind of client discussion, what would have discussed at the beginning of the time. You financial planning panni, or 10 years outlook la SIP panano, ellam plan panni pannittu, when market falls, he comes and tells that we want to redeem the money. So show the record that we have already recorded our discussion, this is what supposed to be, and next 10-15 years you have to hold on to this or held on to this investments. So அப்படின்னு சொல்றது கூட ஒரு experience variable. So you can find out your own style of experience variables and adopt that experience, bring in that experience to your client. That is most important thing. Third perspective which I want to give you is on the solution product. So we saw that the data clearly the solution product ku vandu iduvaraikku oru space illa in the industry la, be it retirement funds or children's fund. So yen illa, that is a question collectively we all need to answer. As an industry we are responsible to build this goal oriented category at a bigger level. yen idu illangiradhukku answer engitte illa. Maybe இந்த லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மில்லினியல் க்ரௌட் வர்றதுனால அவங்களாம் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் ஓரியன்டாக இருக்கிறனால தே ஆல்சோ லுக் ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் டேர்ம் ஓரியன்ட் ப்ராடக்டாக தெரியல. பட் ஒன் திங் இஸ் வெரி காமன், வெதர் திஸ் மில்லினியல் குரூப் ஆர் ஜென் எக்ஸ் ஜென் ஒய் என்ன வந்தாலும் ஒன் திங் இஸ் காமன் டு திஸ் குரூப் இன் கம்பேரிசன் டு த ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன், தட் இஸ் சம்திங் கால் ரிட்டையர்மெண்ட். இவங்களும் ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறாங்க, அவங்களும் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குது. எவ்ரிபடி இஸ் ஆஸ்பயர் டு புட் தேர் சில்ட்ரன்ஸ் இன் தேர் பெட்டர் எஜுகேஷன். ஸோ இது ரெண்டுக்குமே கண்டிப்பாக வி நீட் லாட் ஆஃப் மணி. And this is the only goal, or these are the two goals, has lot of story to be built in. To take an example or references of US, what happened in US in the past, நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் இந்த ட்ரெண்ட்ஸில் சொல்கிறோம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த எஸ்ஐபி இன்ஃப்ளூலாம் நிறையா வருது இல்லையா. திஸ் இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் US 401k பிளான் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஒன் வாட் வே தே ஆர் மேக்கிங் தட் கம்பேரிசன், தே சேயிங் 1980 onwards that 401k வே வந்து யூஎஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அது கான்ட்ரிபியூஷன் பிளான் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டாப்பே ஆகலை. அண்ட் தட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் தேர் ஏஇஎம் அண்ட் தட் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் தி ஸ்டாக் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட க்ரோத் ஆயிடுச்சு. லைக்வைஸ் எஸ்ஐபி வில் க்ரோ அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இஃப் ஐ ஹேவ் டு சே திஸ், வாட் ஹேப்பன் இன் 401k, அவங்க லாட் ஆஃப் தே ஆல்சோ ஹேட் திஸ் சேலஞ்சஸ். ஸோ 401k வந்து ஈஸிலி பில் பண்ணலை. 1980s, 90s, 2014 there was a campaign by Prudential in association with Harvard University. They did something called the domino effect-க்காக ஒரு லைவ் டெமோ காமிச்ச ஒரு சின்ன பிக்சர் வச்சுருக்கேன். யூ கேன் சர்ச் இன் யூடியூப். At the same time, Prudential did lot of other activities to educate about retirement, balloon exercise, lot of experiments in association with Harvard University. Similarly, we may not be surprised that whatever AMFI is doing today, this mutual funds IEA campaign or now the retirement goal campaign, இது எல்லாமே வந்து can lead to that kind of a momentum. So we are in that momentum. You also should capitalize this solution oriented product. So these are my 3 observations. So in summary, these 2 products that now if you look at in our own package, HDFC Children's Fund is there. It was called Children's Gift Fund earlier, now it's called Children's Fund. So idoda return pathina in the last 23 years it has created a return of about 28 times. So undoubtedly in the product oda experience eppadi irukku pathina, the product is meant for kids. Earlier we had this lock-in period. Lock-in on 18 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் பணத்தை வெளியில் எடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் மேண்டேட் லாக்இன் வச்சுருந்தோம். 18 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலான் இருந்தது. யூனோ வாட் இஸ் த ரியல் டேட்டா சேஸ் நவ், 18 வயசு முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அந்த ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஹூ கம்ப்ளீட்டட் தட் 18 இயர்ஸ் எங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இன்வெஸ்டர் கவுண்ட்டில் 60% மேலே இந்த பணத்தை வெளியிலே எடுக்கல. they are continuing in the same fund. When they were child, this fund was opened. When now they are adult, still the fund is going. They are not taking out. This is the experience this product is bringing in, the return experience. So adanaala children fund is something that you can really concentrate. And needless to say that retirement is another thing which you will have to focus. That fund is also consistently performing very well, beating the benchmark with a good amount of margin. So in the fund vandu is a long term oriented fund. The moment you add these 2 funds into your portfolio, from the AUM building perspective, these 2 will give lot of stability. So you can focus on these 2 funds. So apart from this, we can also talk about the hybrid funds and other stuff. So with this I conclude by saying it is our collective responsibility to bring in or maintain this
positive experience what this millennials have seen in these last 3-4 years, it is our responsibility to maintain that experience for them in the year to come. So thank you so much for listening to me. A presentation on industry trends and experience management. Now I request Mr. Rajesh, second generation MFD, to order Mr. Raja.